Wine is a continuously changing product. There are new wine regions being discovered. There are former, older wine regions being rediscovered. There are grapes being grown in new places. There's new vintage every year, and it keeps changing the entire time. As more and more wine consumers and wine lovers around the world are moving beyond the already established grapes, they are becoming more curious to discover smaller wine regions and thus also smaller, lesser known grapes. And I think it's a huge chance for countries making indigenous grapes that are sometimes really hard to pronounce, but when you do manage to find a bottle, are really exciting to try. I've been in Switzerland for almost 5 years now, and one of the things I really love is Swiss wine. It's one of the smallest wine-growing countries in the world, but it's probably one of the most diverse, because thanks to the Alps we have a real mix of different climate zones, thus different grapes being grown, and all of them being on the slightly leaner, slightly more elegant side. And I've brought today 3 different wines that are from different parts of Switzerland that are a good example of that, because the biggest wine-growing region in Switzerland is the Valais, where about a third of all our wines are made. And one of the biggest treasures of indigenous grapes is too. I've brought today Cornalin, which is typical for Valais and is a bit like a Syrah, but with a bit more fruitiness to it. Another example, which is from a different part of Switzerland, would be Reuschling, which is also known as the Zürich-Rebe, so the typical grape for Zurich Lake. And this one is from Uticon, so really on the shores of the Zurich Lake, and very, very floral, almost like a Sauvignon Blanc. And the third one would be from the eastern part of Switzerland, Grison or Graubünden, which usually is more known for its Pinot grapes, but has a very interesting indigenous grape called Completa from the village of Malanz, which is named after the Completa monks who used to drink this during their Completa prayer at the end of the day. I would start the evening with a lovely Reuschling, which is the local grape from Zurich and is very aromatic, very crisp, a bit like a Sauvignon Blanc, very fruit forward. So it might be nice to just drink on its own while your friends are coming home, or to have with some small snacks, especially if they have something salty. If you then move on to the starter, perhaps a nice fish dish which has a creamy sauce, I would move on to Grison or the winery Studach with the nice Completa. And then of course we have to move on to a nice main course, maybe something with meat, maybe something vegetarian like aubergine, which has a strong structure, and try a Cornalin from Bon Vin, which is actually French for good wine, but that's really their family name. And Cornalin is quite spicy, quite edgy, quite racy. I always say it's a bit like a Syrah with a bit more fruitiness to it. So a really nice way to have a third indigenous grape with your menu. It's fascinating because it's a wine industry marked by small family growers. There are no really big corporate companies here, so it's really very unique people with very unique wines and very specific places they grow. Ich darf eure Weine ja schon länger auch im Baur unseren Gästen einschenken. Bin jetzt aber neugierig, die mit dir zusammen zu verkosten. Du hast gesagt, Pinot ist für euch ganz, ganz wichtig im Betrieb. Und du hast gesagt, dass du und dein Sohn Patrick einer Meinung seid, was einen guten Pinot ausmacht. Was macht denn einen guten Pinot aus? Ein guter Pinot ist für uns, wo eine Philosophie von einem Betrieb widerspiegelt und vor allem auch das Terroir und das Mikroklima. Also für uns unter dem Terroir gehört eben auch die Regionreiche eigentlich. Und guter Pinot muss Spannung haben, und die Spannung soll ein Wein haben, vom ersten Schluck eigentlich bis zum letzten von der Flasche eigentlich, oder nicht? Ich finde gerade der Spondis hat wirklich eine enorme Tiefe und entwickelt sich auch extrem im Glas. Ich glaube, dass es viele verschiedene komplexe Elemente, viel Würze, viel Kraft bringt. The Lac Vins is a very historic wine company, and it's at the same time a wine company which has always been evolving, and that's really reflected by the wineries with which we work closely and the wineries which we select to come into our portfolio. And one thing we've been taking a keen eye on it in the last couple of years is choosing more and more wineries that are working sustainably, organically or even biodynamically. Ihr macht Bio, man sieht es auch hier, wenn wir uns umschauen, ist alles knallegrün. Wie lange macht ihr das schon und warum macht ihr das? Also wir haben angefangen Bio etwa vor 10 Jahren mit Einzelparzellen. Und jetzt seit 2018 machen wir das ganze Weingut nach biologischen Richtlinien, produzieren zum Teil sogar biodynamisch Sachen machen wir auch. Also ein grundzentraler Punkt ist ja bei uns, ich meine, das grösste Kapital, das wir ja eigentlich auf unserem Weingut haben, oder? Das sind unsere Rebböden, also das Terroir. Das ist das grösste Kapital. Und wenn wir dem nicht Sorge geben, jetzt anfangen, hat die nächste Generation einfach sehr grosse Probleme. Darum muss da schon in Zukunft
muss man sich gut überlegen, wenn man etwas Neues setzt, was man macht. Und darum ist für uns absolut momentan sicher weiterhin Pinot. Im Weisswein-Bereich ist es Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc. Das sind so die Sorten, die wir schon sehen in Zukunft. Und für uns ist Sauvignon, muss ich sagen, wir haben eben letztes Jahr noch etwas mehr Sauvignon gesetzt, weil wir denken, ist die Sorte, die bei uns weiterhin Zukunft hat und ist, wo wir jetzt auch sehen, im biologischen Anbau sehr einfach. Und wir bauen jetzt Sauvignon halt so eben auf 3 verschiedene Arten aus und machen halt bei der Weisswein auch klassisch keinen biologischen Säureabbau mehr, nur noch eine alkoholische Gärung. Und dadurch haben wir eine sehr schöne Frische drin. Und ich glaube, der macht auch in 4-5 Jahren noch absolut Spass. Weil einfach, Sollen wir den Chardonnay probieren? Gerne, ja. Ja. Das ist sehr spannend und wir machen halt Chardonnay halt nicht auf der opulenten Seite, wir ernten halt eher früher. Und durch das haben wir halt die ganz frische Aromatik drin. Mit dem Holz im Ausbau gibt es eine sehr schöne Kombination. Wahnsinn, allein schon die Nase ist richtig raumfordernd, das macht richtig Spaß, die hat richtig Power. Der spricht einen jetzt schon richtig an, aber ich glaube, wenn man da mal eine Kiste im Keller vergisst, dann ist man ein paar Jahre später froh drum. Genau. Wenn du den Blick in die Zukunft richtest und versuchst zu schätzen, was deine Urenkel oder Ururenkel machen werden hier in Flesch, glaubst du, es werden immer noch dieselben Rebsorten sein, immer noch starker Fokus auf Bio oder wird es nochmal irgendwas ganz anderes geben? Wie schätzt du das ein? Als Pinot-Freak eigentlich in dem Sinn hoffe ich immer noch, dass es dann noch Pinot Noir gibt, grundsätzlich. Du schaffst ja jetzt schon einige Zeit mit Baur Lac Vins. Wie ist das so für dich? Aber wir sind eigentlich Winzer, oder? Und wir wollen unser Wissen und alles eigentlich da investieren und da etwas Gutes machen. Und daneben suchen wir auch Partner, die für uns dann das eigentlich weitertragen und vermarkten. Und darum unter anderem Baur Lac und wir haben sehr gut zusammen geschafft. Und das macht Spass über die Jahre und ja, hoffen, dass das noch ein paar Jahre weiter so geht. Danke. Having been awarded the title of ASI Best Sommelier of the World 2019 is a huge honor for which I feel very, very grateful. And it's something, to me, I see as a mission now to keep creating my meaning to this title. And I really want to do that by passing on the experiences I've already had to the next generation of sommeliers, although I'm myself still quite young. But at the same time, keep working with a lot of passion by creating great moments for our guests here at the Baur Lac and our customers at Baur Lac Vins by selecting really special wines with a great story and a great passionate winemaker behind them. In a historic property like this, you don't really know what's going to happen in the next 50 or 100 years, and make sure that the decisions you make are sustainable enough in every sense of the word, be it eco, be it economic, be it in terms of taste of wine, that these things will prevail longer than you do yourself in this position.